Дорогие участники, можно вас пригласить обратно в зал? Мы уже готовы начать. Так. Так, большое спасибо. Наверное, можно начинать. Я думаю, какие-то участники подойдут через минуту-две. Я хотела бы представить, во-первых, нашего следующего спикера, который представит вам презентацию о самих регуляторных песочницах. Это господин Ричард Стейс. Он уже, вы все, наверное, помните его с предыдущего раза, когда он был в Казахстане и делал как раз презентацию не только по песочницам, но и по вопросам цифровизации сектора энергетики в Соединенном Королевстве. Hi, Richard. Could you indicate if you can hear us well and you get the translation? Because if you're not, I will speak in English and then the audience will listen to the Russian translation. I can hear you loud and clear, and I can hear the translation. Thank you. You hear the translation as well? Yes. Okay, perfect. But I probably don't need to translate myself. Yeah, no, we will translate here as well. So I'm making a brief introduction of you and the work that you have done already, with also being present during the first national workshop in Kazakhstan on the digital energy platform, and how you and Michael shared the experiences you gained throughout your career on the digitalization of the energy sector. And also, for this session, we would like Richard actually to also share with all of you a toolkit that has been developed as part of this project that we're implementing in Kazakhstan as well as other countries, on the ways to set up regulatory sandboxes, what these sandboxes are, and how to use them for digitalization projects, various digitalization projects in the energy sector. With this, Richard, I'd like to give the floor to you and maybe continue on with the Q&A session with after. Thank you, Agne, and good afternoon, Astana. And thank you, Oram, and to the UNESA for the invitation to talk today. I'm going to stop my video, if that's okay, because the bandwidth from where I live in the countryside of the UK can sometimes be a bit hit and miss. So I'm just going to stop my video and share. Yeah, we can see already the presentation slides. Nice to thank you, Agne, again. So, as you quite rightly said, we've been working with UNESA for over a year, looking at the digital energy platform in Kazakhstan and the implications of that, but also in terms of what that looks like in terms of setting up policy briefs. But one of the things we've been recently looking at is the importance of a sandbox, a regulatory sandbox being created. And the purpose of this presentation is to look at what we mean by a regulatory sandbox, but also introduce the concept of a global guidance toolkit that could possibly be used within the energy sector in Kazakhstan. And in terms of agenda, I'm just going to recap, and I'm very interested to hear the kind of discussion we just had on the update of the digital energy platform and the latest perspectives that are being shared.
and then go into some detail about what we mean by a sandbox, why it's important to create one, and sort of case around that. I've got a very quick case study on how Ofgem applied a regulatory sandbox within the UK, and then go into some details around the building blocks of a sandbox, and then introduce some of the work that we've been doing in the creation of the guidance toolkit, what those characteristics look like, and the draft modules that have been produced as of today. This sort of goes back to, what is the purpose of the digital entity platform? And if you look at it from the highest level, creating digital spaces where users can communicate and interact with each other and get temporary and permanent access to product services, or more broadly resources. And I think what we're looking at here is the emergence of the digital entity platform within Kazakhstan. From what I've heard, it's a centralised model through the Ministry of Energy, and it is an opportunity to introduce new innovative technologies into the sector. But the question is, how can this be implemented in the most efficient way, whether it's top-down, involving, as Klaus mentioned in the last discussion, involving multiple stakeholders in order to attain highest possible levels of efficiency. But also looking at, where is Kazakhstan in terms of the journey to getting there, and how potentially a sandbox concept could be introduced to Kazakhstan to expedite that journey into encouraging and attracting innovators to participate within the digitalisation of the sector. So if you go into it's effectively an environment to promote innovation and bringing people together, companies to test new technologies and business models. But as quite rightly said again in the panel discussion earlier on, putting consumers at the heart of what's being deployed and protecting their interests. But not only their interests, but the national interests and the energy security of Kazakhstan. And it's a defined regulatory approach, and it's something that is produced that allows the time-bound testing of the innovations with that oversight being provided by the Ministry of Energy. And as I said, it's a dedicated environment. And what you're seeking to do is to attract participants or actors to play within the sandbox. And they can, under a clear set of rules and supervision requirements, experiment with their ideas, with their new technologies, with digitalisation, and see whether it's something within the framework can be deployed in a wider market for the best of the consumer. And finally, it's conducive space. It's where incumbents can challenge experiment at the edge, or sometimes outside the existing regulatory framework. So, sandbox, for example, is tested design. What you're trying to do is to minimise the risk of derogations ending up affecting the consumer and their protection within the market, who are obviously a key stakeholder. So the trialling of policy changes or changes in regulation need to keep pace with the energy transformation, but at the same time we need to be mindful of the fact that you're allowing organisations or innovators that space within the environment to test their products and services and to experiment. It's a really important instrument for attracting companies and investment into Kazakhstan, and I think it's a really important part of the digital energy journey that you're on, into considering how a regulatory sandbox can be deployed within
within Kazakhstan. A case for a regulatory sandbox, so like all things, we're looking at drivers, business drivers, where are the benefits, what's the value that's going to be achieved. The opportunity to drive innovation and to test new technologies is something which should support the concept of digitalisation in Kazakhstan. And as I heard previously, everyone globally within energy is looking at how can you promote sustainability, how can you test solutions that can improve energy efficiency, reduce waste, reduce CO2 emissions. And this is the type of testing environment that allows organisations to think outside of the box and to explore what might be possible in these types of areas. Similarly, around exploring new models of integration of renewable energy sources into the grid. You know, at the moment, we know that the mix of energy that's produced within Kazakhstan, but is there a platform and opportunity to look at how the integration of renewable energy sources can be applied into the sector? As I've already highlighted, the experimentation should be there to help reduce the cost for consumers, to allow them to have more choice, to allow them to look at how optimization of their energy usage, reducing waste can be achieved. And whether that's through smart metering, whether it's through other digitalization solutions which are created with the best interest of the consumers in mind, they can be tested within the sector. And I think just some other case value areas here. A sandbox can bring together a mix of different types of organisations where we've got powerful ideas, concepts, different models. It's a real opportunity within a dedicated space for companies to collaborate and to look at how can we solve common challenges, how can we work together, how can we potentially achieve a greater good if we work together. As was also highlighted earlier on, there's obviously a drive to attract international investment into Kazakhstan, and I think this is another vehicle for achieving that. And again, once again, it makes a case for demonstrating that this is something that is in the national interest in what could be achieved to reduce dependence on fossil fuels. Sorry, just having a quick case study. So you're probably aware of Ofgem, they're the regulatory body that in the UK for the energy sector. They created through something called Innovation Link a regulatory sandbox, and it provides 4 options to innovators. Guidance on how to interpret regulations. Then, as I've already said, this opportunity to have time-limited derogation for relief from specific rules. They also created a way in which they can create comfort in terms of the approach to compliance and how risk can be shared, but also they've got that overlying role in looking at what can be permissible and confirming that an activity that has or that does happen within the sandbox is going to work. And their advice is not endorsement of a specific service or a product. They just want a win-win to encourage innovators to bring new concepts and ideas into the sector. And what they want is for innovators to learn from their trials and success and potentially roll them out on a bigger scale. But also, Ofgem wants to learn more about consumer attitudes, what's working, what's not working. How do they need to evolve as a regulator, as the market changes, as new technologies are developed and deployed, and on the back of changing needs in socially and within the consumer environment. The UK sandbox, created by Ofgem, has been going for 7 years.
And I think it's probably the most mature country globally. There's some great case studies being created. Hundreds of companies have successfully participated in it. And some of the examples of what's being done, sort of behind the meter services, digital services, solutions looking at how energy can be produced and sold more efficiently. There's been some experimentation in electric vehicles, EVs, flexible services, also looking at how local energy can be provided, whether it's through renewables and how that can work and what platforms can be created that helps the consumer to consume their local energy more efficiently. And then some areas around retail innovation, experimentation and upstream services. So there's just a quick high-level overview of how objects successfully running a sandbox, a regulatory sandbox. Take a step back into a theoretical model of developing a regulatory sandbox. I think we're looking at there's two key stakeholders here. The regulator, the Ministry of Energy, and then you're looking at the innovators and participants and what they're doing. And if you look across the middle, you're looking at across the value chain, how does the regulator call for innovators to apply and then look at what derogations could be created within the environment, but also for the innovators to be coming up with the new concepts and asking which derogations should be allowed. And once that application has been approved and that innovator or participant or experimenter has got the green light to participate in the sandbox, we then look at how the testing and experimentation happens within the sandbox, with a very much a test and development approach where the experimentation is tracked, it's being looked at to measure benefits, performance, looking at what value it's going to add, but also what impact it might be having on what impact it might have on the consumer and what the rights expect them. And through that evaluation process, we're looking at gaining that insight into whether permanent changes to regulation should be changed based on the derogations that have been permitted. And then there's that sort of concept around whether the actual experimentation is extended because value is being seen, or whether it's terminated and it ceases to continue in a production environment. And that's down to the regulator to determine, working with the innovator, what's in the best interest of the market. The role of the regulator obviously is to create that governance and that structure as to providing that evaluation role within making policy decisions, managing the innovators, experimenting within the test environment. As was highlighted earlier on, a big piece here around data that sandbox contains subset of data, production data, is relevant to the testing or the experimentation being performed. For the innovators, of course, they want to have access to the sandbox, but there needs to be some parameters around, who's authorised to participate within the test environment, whether it's developers, support agencies, etc. And also looking at any changes that are made within the sandbox should not affect the production environment or have a negative impact on the consumers while the experimentation is taking place. And as was highlighted earlier on by myself, then the testing by the innovators within the sandbox, and it is a key parameter, it needs to be time-bound. It needs to be a defined start and an end time of when the evaluation occurs and the decision is made whether to proceed or to not proceed with any further derogations, or whether the test ceases to continue.
taking the building blocks and the key parameters of the sandbox, one of the ways in which you can attract and encourage innovators to participate in the sandbox is to create a toolkit, which is effectively a resource repository. It's a framework of information that allows individuals, businesses to understand what the sandbox is, how it works, and provide the information that allows them to make decisions whether it's them or not. And the fact of the matter is, it's much more powerful. A broad range of organisations get involved in this experimentation from different stakeholder groups, but they do need to be managed. So the sandbox needs to be designed in a way that maintains that customer protection and a fair level playing field. So as I said, the purpose of the toolkit is to provide a base of resources and guidance, and they're specifically designed to provide advice, important information to help businesses and organisations navigate. I think that's the key word, is navigate around how they could potentially participate within the sandbox for digitalisation. And what we've done is we've created a proposed structure and some initial context, and what we're interested in is feedback to the work that's been done to date. There is some characteristics to the sandbox toolkit. It's an essential conduit for innovators to find out the information. But when you're looking at designing a toolkit, there are 6 things that I've highlighted here that really need to be considered. The first one is, it needs to be accessible through defined communication channels. Now, what do I mean by that? I think we need to look at creating those communication channels that are applicable to attracting the innovators. So whether that's through a dedicated portal, through the ministry's website, or whether it's through other channels, communication channels, they need to be created where the information is available around what the toolkit is, what it does to help them. So it needs to be accessible. It needs to be engaging. It's effectively a marketing tool to help encourage innovators to participate in the sandbox. And that's quite a key point here. If it's not attracting innovators, then it's very poorly failing first. The information that's provided to this toolkit needs to be current, and it must reflect the latest and correct guidance. It all needs to be very clear in terms of the information presented. It's effectively, as I said, a marketing tool, and it needs to be concise in terms of the details it's provided, and really easy to use, intuitive for innovators. So that when they go, really clearly understand this is what is on offer. It provides the information they need. It's concise and tells them exactly where to go if they want further information or to contact another key stakeholder, whether it's the industry or another association for dedicated information. And I think also the final point needs to be empathetic. And what do I mean by that? It's providing advice and support, possibly for innovators who haven't developed a product or a new service before. They're seeking support, so they want to feel they've got that comfort that the toolkit's there to provide that information and to help them provide that advice and that support that is within the mechanism of the toolkit. We look at the toolkit, the draft of it, and an overview. There are 9 modules that we are proposing to create, and each one provides a slightly different degree of information and detail around what it is that the information is provided within the toolkit. I think the first key one is to provide an overview for innovators. What is the sandbox? What's its purpose?
how effective users, businesses and regulators. And I'll come on to what that looks like. Obviously within the toolkit, you're looking for innovators to submit an application, and there needs to be a step-by-step guide on how to participate, or at least how to throw your hat into the ring that you're interested in participating in Sandbox. And there's a piece there on what eligibility criteria and application requirements should be highlighted. Then there's a regulation navigator tool around what that means in terms of the regulatory requirements and the exemptions and derogations that are applicable. There's a section on compliance and reporting, and this is quite key because obviously users and businesses need to comply within the rules, but they also need to report what progress they're making and ensure that they are being compliant within the boundaries of the sandbox. And that includes data sharing and ensuring that they're maintaining security standards within the sector. There's a section on consumer protection, and this is a big piece. Obviously, we're looking to make sure that anything that's tested, anything that's experimented on, is not going to have a negative impact on the consumer, but also on what their rights are, or what the innovator's rights are, and how their data can be protected. As I highlighted earlier on, the experimentation is time-bound, so each participant needs to produce an exit strategy. So what happens at the end of that trial period? What's their plan? Are they looking to scale up? Are they looking to leave? Are they looking to do something else? And that needs to be crystal clear. And then there's a section on accessing the right support and resources, whether that's to do with additional information, where to go for technical assistance, possibly information about funding opportunities, how they can speak to a regulatory expert if they've got a question, and maybe something around mentoring as well. And then there's a frequently asked questions section, and then obviously key to any toolkit is where do I find additional information. If it's not provided here, who do I contact? You know, what's the key contact details of stakeholders within this environment? So I'm just going to show you a draft of the modules. Obviously, we produced so it hopefully meets the criteria that I highlighted earlier on about being succinct, clear, needs to look good, needs to contain the right pieces, that it's in English. But this is the first module on the open for innovators. There's a page on the vision, why organisations should be interested in participating in the sandbox, you know, for facilitating innovation and change. And then there's a section on why, what does it do? It's to create and promote innovation. The toolkit's aimed to help innovators to understand what's permitted, what's not permitted. And there's 10 things there around the objectives and the broad conditions that would apply to the sandbox that should be of importance to any organisation that's looking to participate within the sandbox. And then going on with this, the sandbox, the data. So what level of support do you need? Who is the toolkit for? What's in scope? What doesn't the sandbox provide? For example, it doesn't provide funding. I would guess it won't provide funding by the Ministry of Energy. But it does too. It provides relief from the regulation set by the National Staff and Ministry of Energy. So it needs to state quite clearly what's allowed and what the sandbox doesn't provide, and then go into the level of detail about what support is available. You know, the trials, the pilots, the nature of those, what sort of tailored guidance is provided, the reassurance that is provided through the toolkit,
and the nature of the derogations that can be applied, and then if it's a new product or service, how the sandbox can be used for the purpose of market entry. Then there's a section on providing that clarity or comfort around the fact that organisations may have a brand new concept that they've developed, it's something they want to be tested, but they want to make sure that it's being protected. So this provides, as I said, provides some reassurance here that what's being, what organisations that are being encouraged to test in the sandbox will be protected, and at the same time that there's an application of protecting individuals' confidentiality around data, sharing information within the sandbox environment. Module 2 goes into details about the application process, and as I said, you need to clearly articulate what makes a business or an innovator, what makes their concept legible. And there's some core requirements here around it needs to be innovative, it needs to benefit the consumer, there needs to be a need, you need to be ready to deploy it. And then there's some desirability requirements as well. And I guess this is for organisations to go through and say, do I meet this criteria? If I don't meet this criteria, or I meet some of it, can I still qualify to apply for participating in the sandbox? I would expect that the ministry wouldn't expect all innovations to satisfy every single desirability criteria, but you would expect most participants to tick all of the eligibility boxes here. And then going into a bit more detail around what the application process looks like, what that process is, so the 5 steps to download the application form, and that will be obviously through one of the channels or several channels that are produced by the ministry around accessing the sandbox and the information. Just go through a step-by-step guide here to apply to participate within the sandbox and how that works. And then going through to how the decision will be notified and what next steps will be. So how an organisation will be informed, and then what that means if an ideal concept is rejected. And then a piece around what does ongoing engagement look like once you've been accepted, around delivering, monitoring, reporting and evaluating your testing. On the right, I'm just showing a draft version of what the application form may look like, and as I said, that can be presented in different formats through different communication channels, depending on what the ministry decides. Then going into some further modules here, this is the navigation tool. This is very much around how the tool can help, which regulations may apply to innovation or idea. Now, at the moment, I would highlight this is quite generic, and I think this would need to be tailored and go into specific detail around Kazakhstan and exactly what it is that you want in terms of boundaries of what's permissible and what's not. But this is as I said, a draft, and it shows that we're thinking about how can potential innovators navigate around to understanding what it is that they might be authorised to do or not. Then, as I said, there's a section where a module of compliance reporting, what innovators must do, what they must adhere to, what the rules are in terms of derogations, what they can update effectively. I'm not going to go into all the great details, but it's all been carefully written to describe what we believe is the type of message we want to get across to innovators, so that they clearly understand what it is the toolkit is presenting when it comes to things like compliance and reporting and what the requirements are. It's a section on consumer protection, how the sandbox protects consumers, and what that means.
in terms of allowing innovators to experiment and launch new propositions, but absolutely making sure that the consumers are protected quite rightly. But the opportunities are there, but also potentially benefit through that innovation in the short term. Worth highlighting also there needs to be a clear exit strategy from the sandbox, and there needs to be guidance around that, whether it involves early termination and extension, but it needs to be, the application process needs to be crystal clear that some sort of exit strategy must exist. If you clearly demonstrate that you've got a plan as to what happens after your experimentation has occurred. This is quite an important module, the support and resources, and this is just a very high level look at what we see as the channels here. Obviously, we're looking at we're looking at the toolkit and the guidance itself, and that's what we're looking at here today as a draft and the regulator and navigator tool. As I said, what I'm not sure at the moment is where the industry is at in terms of creating an office, let's say, a sandbox office of dedicated resources of a team of experts who are going to own this and are going to drive the sandbox concept going forward and are going to create the material and the guidance that is required to attract and encourage participants. So if you look at what are those channels, so I would suggest that a dedicated portal probably needs to be created, possibly a dedicated sandbox website that's accessible through a link to the Ministry of Energy. And then what's the role of the office itself? Is there as I said, a dedicated office of experts who specialise in energy digitalisation, who are owning the sandbox concept, and then you have sort of like a dedicated inquiries hotline that's linked to the information that's available here within the toolkit. And then one thing that we advocate should happen at least is that there's some online sort of virtual learning course available for innovators to go and better understand what it is that they need to be doing, providing that sort of mentoring and understanding of how they can apply what needs to happen and go through the process of the into the sandbox. So that's the support and resources section module. Just to draw up, obviously there'll be a much more extended, frequently asked questions, just common questions and answers around what is and what's not allowed within the regulatory sandbox. What happens if I haven't got this? What happens if I haven't got that? Etc. It can all be added to this section, and this can evolve over time. And then finally, there needs to be a contact information module that provides all the details, whether it's telephone numbers, websites, who you need to contact, whether it's live chats, whether it's through a portal, as I said, it's up to the ministry to decide what that looks like in terms of communication channels, but it needs to be clearly accessible by the potential innovators who are looking to participate within the sandbox. I've slightly rattled through that, and I have been possibly 5 minutes longer than I wanted to be, but that is the presentation, or at least at the moment, the guidance toolkit, a draft of it, and what we're looking at in terms of the concept and how we see it being produced and made available within Kazakhstan for the energy sector. Thank you very much, Richard. Perhaps with this you can bring your face back on the screen. And thank you very much for a very interesting and detailed presentation. I think
purpose of Richard's presentation, as well as us discussing on the regulatory sandboxes now, is that many of the issues that has been addressed during the workshop, these last 2 days of the workshop, can be addressed through the regulatory sandboxes approach, even in the energy sector. And Richard has put together over the last month or so a very systematic way of going about creating the sandbox, giving the initial thought of conception, understanding what it requires, what parameters you need to put in place, who are the key players, how to collaborate with them, to set up a mechanism of experiment, so to speak, get authorizations for different players, and also to see how it works. It should be time-bound, very objective in a way, before you scale up for either the technology to apply wider or to change the regulation. I wanted to, given that we started a bit earlier this session, and Richard has a commitment after that as well, I wanted to quickly ask a question if anyone in the audience has questions for Richard, specifically. And then right after that, there will be also a presentation by our next expert, Asılbek Davletov, who has actually in Kazakhstan implemented regulatory sandboxes, but in fintech industry. It's not, his knowledge is not exclusive to that, but he also knows very well how it applies. And we will, after Richard, listen also to his experiences and also his lessons learned from Kazakhstan, as well as in Maldives, where he was consulting the government of Maldives and team working on the sandboxes in Maldives on their regulatory sandbox. So with this, I allow the audience to probably give a couple of questions to Richard. Richard. Есть один вопрос, да? Вот вы говорите о организации вот регулятивной, нормативной песочницы, она как инициатива сверху от регулятора идет. Возможно ли организация песочницы инициативой снизу? К примеру, вот ассоциация производителей, ассоциация потребителей организовала какую-то песочницу, и в этой песочнице тестируют некие инновации, которые помогут в их взаимодействии, в их бизнесе. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот деятельность любой песочницы, как вы описали, очень подробно, спасибо за это, требует некого финансирования. Какие могли бы быть возможности финансирования для деятельности песочниц? So I think on the first question, yes, what we're looking at here is the ministry driving this as a concept, and it would come across as being a top-down approach. But what I would say, and what I'm seeing and hearing within the workshop, is that we've mentioned this before, is that the ministry, through a sort of consultation approach, should be engaging with stakeholders, whether it is associations or players within the energy sector, to also get involved in the shaping potentially of the sandbox. Because I think if it was all just centralised and top down, you're possibly going to miss opportunities. And I think if you are looking at digitalisation within the sector and you're looking at the broader picture of how can you attract companies to innovate, then I think absolutely you need to have involvement by stakeholders within the sector who are willing, whether this is through the committee or that is looking at the shaping of the sandbox and what might be, how it might work, how it might not work. Something that is creates an opportunity for people to share their opinion and help shape what that might look like. Ultimately, of course, the ministry is going to make the decisions. It's going to look at the regulations and what derogations can be applied. But I think it would be amiss not to include or look at the participation of others within the sector to play some sort of role
and in providing their inputs and insights as to what direction the sandbox goes. In terms of funding, that which was your second question, I guess that's down to who's going to work at the sandbox, and if the appetite's there, I see it as an important tool to attracting innovators and looking at how new ideas and concepts can be applied through digitalization. I guess there needs to be a process within the ministry to look at what is the funding of this, what do we need to make it happen, what resources are required. I think Klaus mentioned a very good point around multiple stakeholders, being involved in these types of initiatives. I don't have an answer that says it must be this or it must be that. I guess it's up to the ministry to decide how big do they want this to be and what funds they prepare to dedicate to the sandbox concept. But I would say, just that a dedicated office or a dedicated team of leaders, experts, would make sense, and they are in a specific place and they've got access to all the information and they are reporting to the ministry and they are effectively, from the government's perspective, owning, driving the sandbox concept and they're about the program. And I think without that level, you'll struggle to attract and to run innovation and experimentation within the sandbox itself. Hopefully that answers your question. Thank you, Richard. Вам ответили на ваш вопрос, да? Есть какие-нибудь другие вопросы Ричарду? Нет? Richard, yeah. Apparently that's the end of the day as well, and I think the presentation was also very rich and interesting. I hope that we'll share the presentation with the audience and experts, and hopefully they will provide us feedback on whether that was easy for them to understand or whether there are any changes. We'll coordinate that process and then give the feedback to you on the matter. And I know that we kept you waiting for longer than your allocated time was, so I would like to thank you for your presence and being with us across the ocean, so to speak. And then if you're more than welcome to stay with us until the end of the session, but if you need to go, feel free. With this, I'd like to give the floor to Asylbek Davletov. As I mentioned, he worked in the Astana International Financial Center and oversaw a number of regulatory sandboxes in Kazakhstan himself. He's also currently an independent expert, and he also consulted the investor on the regulatory sandbox in Maldives. So, я перейду на русский. Ричард, наверное, будет, если он останется с нами, наверное. Sorry, we couldn't hear you. Thank you. Thank you, Richard. Okay, I'm going to give the floor to Asylbek. Так, я перейду на русский, потому что, в общем, Ричард уже отключился, и, в общем, попросим Асylбека поделиться своим опытом самих песочниц тоже. Можно сидеть? Здесь я подготовил такую общую информацию. Я так понял, это уже второй день сессии. Наверное, вы уже многие получили все необходимые знания по регуляторной песочнице. Поэтому можем быстро пробежаться, а потом я поделюсь своим, может, опытом и в конце отвечу на ваши вопросы. Да? Можем быть следующий слайд? В целом получилось так, что когда здесь мы в Казахстане в рамках МФЦ создавали нашу песочницу, это был 2017 год,
А сама песочница, она появилась, если не ошибаюсь, в 2015 году в октябре в Великобритании, как бы первый пример. Но информации там, в открытом доступе и в целом от регуляторов не было. Соответственно, тогда мы исходили там, от своего опыта и начали создавать этот режим, там, исходя из возможных доступных открытых информаций, там, знаний и в основном основываясь на своем регуляторном опыте. Да, но на сегодня на наш опыт уже многие другие страны ссылаются, и этот опыт в сфере финансовых технологий в части тестирования мы хотим распространить не только на финансовые технологии, но и на другие сектора, и соответствующие поправки уже находятся на рассмотрении в Мажилисе. Правительство, администрация президента уже согласовала. Там небольшие корректировки, я думаю, сейчас внесем, и надеюсь, что до конца года они будут приняты. В следующем году необходимые подзаконные акты, нормативы будут приняты. Я надеюсь, что где-то, наверное, к лету или к осени этот режим он будет доступен и в других секторах экономики. Да, но в целом сэндбокс, мы говорим регуляторный сэндбокс, да, но если к слову, что такое сэндбокс, многие задаются вопросом, почему сэндбокс, почему песочница, да, потому что все мы знаем, что песочница это как детская игровая площадка, она квадратная, у нее есть, скажем, ограничения, и, соответственно, когда ребенок попадает туда, мы ребенку говорим, вот песок, твори что угодно, но этот песок и всю свою деятельность не выноси за пределы. То есть ограничения. И здесь то же самое, когда мы говорим песочница, то есть для какого-то участника мы создаем песочницу, то есть мы ему обозначаем его границы, да, в рамках которого он имеет право действовать. Но мы говорим, все, за эти рамки не выходи. Например, это может быть количество клиентов, мы говорим, у тебя максимум там, 5 клиентов. Сумма транзакций, мы говорим, там, ну, условно, там, не более там, миллиона тенге там, да, на каждого клиента. И другие мы требования выставляем. При этом для того, чтобы он смог запуститься, мы совместно с этим участником рассматриваем те законодательные требования, барьеры, которые могут ограничить его деятельность, так как деятельность новая, то регулятор, там, в лице финансового регулятора или государственного органа, министерства, должно иметь полномочия по приостановлению действия этих требований, да, чтобы дать возможность инновационным продуктам запуститься. Вот. Исходя из этого, как бы, и этот термин он и возникает. Можно следующий слайд? Хотя многие юрисдикции говорят, что у них есть полноценная песочница, на самом деле не всегда это соответствует действительности. Вот я вам поясню, есть 3 популярные вида песочницы. Это инновационный хаб, регуляторная песочница и цифровая песочница. Даже Великобритания, FCA, когда в свое время они как первенцы запускали, то у них эта песочница была в виде инновационного хаба. То есть, как регулятор, когда к ним обращались с заявками для того, чтобы протестировать ту или иную деятельность, они им не выдавали лицензии, они им не давали этих послаблений. Они в основном проводили консультационные услуги. Они собирали там заявки, потом давали разъяснения. И только FCA работала только с компаниями, которые оказывали услуги не в сфере финансов, но компании, которые предоставляли аутсорсинговые услуги финансовым организациям. То есть там по KYC, там, да, и так далее. Вот, это вот первый вид, где компания приходит, у него нет опыта в сфере финансов, и он получает консультацию в целом, получает консультацию в части, какие требования на них могут быть распространены, вообще эта деятельность регулируется, не регулируется и так далее. Второй вид это называется регуляторная песочница. По названию вы можете понять, что заявитель, инноватор приходит к регулятору, говорит, вот у меня есть технология, я ее хочу запустить,
хочу там в реальном времени с реальными живыми клиентами, с реальными транзакциями. И регулятор воспринимает эту заявку и вместе с заявителем изучает, повторюсь еще раз, какие требования действующего закона мешают для запуска этого продукта. Если не мешает, тогда он говорит, ты подавай на полную лицензию и запускайся. Если он видит, что мешает, тогда они вместе обозначают все эти границы для тестирования, выдается усеченная лицензия с условиями, и после этого под наблюдением, мониторингом регулятора эта деятельность запускается. И ежемесячно этот участник песочницы, он предоставляет соответствующие отчеты, где он обозначает те риски, которые он выявил, и иные там проблемы. Да, ну, цифровая песочница это чисто для тестирования цифровых решений в рамках интеграции. Это вот упрощенная схема, как наглядно, да, схема песочницы. Вот получается, возникает инновация. Вот, у него есть первая опция, как вы видите, сверху красной линии, да, то есть соответствовать всем требованиям получения лицензии, подать документы и пойти на полную авторизацию и запуститься как обычная там, организация. И вторая опция, это когда он идет на лицензию, ему говорят, нет, ты не соответствуешь, там, у нас нет такой лицензии, или нет такого вида лицензии, у нас есть барьеры, которые ты не можешь преодолеть. Соответственно, он подает в песочницу, тестируется, и на выходе регулятор принимает решение об внесении изменений в свои НПА или же в законы, для того, чтобы этот вид услуги или продукта, она могла на выходе получить лицензию, соответствовать всем этим требованиям и дальше функционировать как полноценная организация. Да? Вот следующее можно будет? Ну, в части преимуществ я, наверное, не буду объяснять, уж, наверное, много раз пояснили. Можно сразу следующий слайд. Ну, это риски, ну, из ключевых рисков, это, наверное, регуляторный арбитраж. Почему во многих странах, там, да, скажем, не всегда поддерживается запуск песочницы, потому что, с одной стороны, возникают вопросы у агентства по естественно, там, монополиям, по развитию конкуренции, что для таких компаний, которые подают свои заявки в песочницу, они получают особые условия. То есть кто-то не может запустить аналогичные услуги на рынке, а кто-то приходит и в рамках песочницы запускает. Да, и, соответственно, кроме него никого нет. Такие возникают, но это как бы одна сторона регуляторной песочницы, да, но в любом случае практика показывает, что тот же АЗК у нас, когда согласовывала, вначале были вопросы, но потом мы убедили, поэтому ну, в целом это уже становится естественной практикой. Потому что здесь нужно смотреть не на то, что он зашел и стал монополистом на рынке. Нет, потому что, во-первых, его условия предоставления услуги она временная. Во-вторых, на аналогичных условиях другая компания тоже может прийти в песочницу и подать и получить лицензию и запуститься. Поэтому как бы, здесь нет такого, что кто первый, там, тому и выдали. Да? Можно следующий слайд. Ну это по секторам, я думаю, можно, наверное, пропустить. Да. Здесь вот вкратце поясню, в каких случаях вообще возникает необходимость песочницы. Потому что есть путаница, да, скажем, среди участников этого рынка. Первое, это получается, когда, скажем, определенная деятельность регулируется, еще раз повторюсь, но есть барьеры, которые не дают запуститься. В таком случае компания приходит, говорит, я, говорит, по всем параметрам соответствую, но у меня вот здесь вот одно требование мне мешает. Например, там, я не знаю, там, беспилотный транспорт. Да, он говорит, у меня все есть, но у меня нету там, водителя, да, условно. И, соответственно, государственный орган принимает решение, там, тестирует, и потом принимает решение, там, запускать или не запускать.
Второй вид услуги это получается, когда есть услуга лицензируемая, но у нас этого вида нету, но этот вид регулируется в других юрисдикциях. Да, соответственно, это best practices, наилучшая практика. Соответствующий заявитель приходит, говорит, вот там-то регулируется, но пока она у нас появится, это займет годы, давайте мы ускоримся, через песочницу запустим, как раз вы поймете, как это лучше регулировать, и быстрее вместе запустимся. Да? Это вот второй вид. И третий кейс, это вот я поясняю на примере криптовалюты, когда вот возникает продукт, и никто не знает, как его регулировать. Да, нигде оно не регулируется, само по себе функционирует, растет, поглощает рынки, и регулятор должен понять, ну вроде бы это же имеет некоторые признаки финансовых, например, финансовые инструменты, которые регулируются, как валюта или ценная бумага или финансовые инструменты. И, соответственно, регулятор должен по аналогии уже там, понять и принять эту заявку. То есть, когда нигде не регулируется, но есть ощущение, признаки, что данная деятельность должна регулироваться. Вот примерно 3 основных вида, которые на практике встречались, это вот эти направления. Можно следующий слайд. Это вот тот процесс, который мы выстроили у себя по рассмотрению, одобрению заявки, в целом тестирования и выхода из песочницы. Первое всегда это, мы говорим, это предварительная заявка, усеченная, да, короткая форма, чтобы в целом понять, вообще эта деятельность подпадает под регулирование или нет, чтобы не тратить время ни заявителя, ни регулятора на заполнение, изучение там, полноценной заявки. Поэтому он приходит, написывает бизнес-модель вкратце, и регулятор принимает решение, дальше допускать или не допускать. Да, если регулятор принимает решение, что да, это относится к теме песочницы, тогда он просит заявителя заполнить полноценную лицензию. После этого идет оценка, да, этой заявки, где назначается кейс-офицер, он полностью отрабатывает с другими специалистами, там сидят не только там, один специалист, там есть эксперт, если это по здравоохранению, в сфере здравоохранения, там по рискам, по операционным рискам, по финансам, по правовым вопросам и так далее. Все дают свои оценки, он все это консолидирует, на основе этого вырабатывает, если он рекомендует, скажем, комиссии об одобрении этой заявки, тогда он готовит проект условий и проект этих ограничений для участника, предварительно направляет заявителю, заявитель ознакомливается, там, в случае чего они там совместно вносят изменения, потом это все выносится на комиссию, комиссия принимает решение там, или отказать, или одобрить с некоторыми там, оговорками. Да? После этого выдается лицензия и начинается тестирование. Да? Вот. Во время тестирования, как я уже пояснил, участник предоставляет все необходимые отчеты с предоставлением всей необходимой информации, включая информацию о выявленных рисках. И на этапе выхода возникает, ну, в нашем случае 3 опции, да, возникало. Первое, когда мы говорим, все нас устраивает, мы вот законно все поменяли, теперь ты подготовив полноценную заявку на полную лицензию, подавай, как получишь, выходи из песочницы и продолжай функционировать. Второй вид, когда он тестируется, и регулятор понимает, зачем его регулировать, это слишком рискованно, или это, там, скажем, там, да, или мы не готовы, у нас нет ресурсов регулировать эту деятельность и так далее, и он говорит, нет. Или бывает, участник сам не готов, и говорит, нет, вы не можете соответствовать, или мы не хотим это регулировать, поэтому вы останавливаете, и эта деятельность регулироваться не будет. И третий кейс, это когда на выходе регулятор понимает, что в принципе эта деятельность может дальше продолжаться без регулирования. То есть мы не хотим это регулировать, вы просто выходите из песочницы и как обычная коммерческая компания просто занимаетесь этой деятельностью. Да? Поэтому вот 3 сценария. Можно следующий слайд? Ну, из того, что я понял на
на практике. Да? Вот, например, в Казахстане одновременно, когда мы создавали свою песочницу, Национальный банк как единый мегарегулятор создавал свою песочницу. Да? На сегодня у Национального банка есть песочница по платежам, да, и по тенге, скажем. Есть РФР, это выделенный из Национального банка регулятор, который имеет свою песочницу, да, по ценным бумагам, по банковскому регулированию, по страхованию. Вот. И на тот момент, когда они поправки свои обсуждали в Машлисе, я сам на СПАКе до этого работал, я с коллегами обсуждал, и тогда я отметил два момента, да, которые, вне зависимости от того, вне зависимости от принятия наличия этой песочницы, она может просто остаться на бумаге. На сегодня в Нацбанке и в РФР 0 участников. За весь этот период, с 2018 года, уже 5 лет прошло, ни одного участника не было, никто не подавал, никто не авторизировался. Почему? Хотя я тогда, в 2018 году, отметил. И сейчас просто наблюдаю, в принципе, это как бы, да, подтверждается. Во-первых, когда идет процесс, и этот процесс, он сильно, скажем, огражден бюрократией, и сразу видно, что регулятор не готов работать. Соответственно, регулятор боится рисков. Да? То есть он сразу облагораживает всеми завышенными требованиями, вплоть до того, что песочницы должны подаваться компании, которые имеют лицензию. Да? Но если у меня есть лицензия, зачем я буду подаваться? Да? И такие тоже вопросы. То есть, если я прихожу в новую компанию, хочу оказать новую услугу, то оказывается, я должен все равно получить лицензию, или пройти определенную процедуру получения лицензии. И после этого прийти и подать. То есть я уже теряю время, потому что получение лицензии в целом в среднем занимает от полугода, может занять до года. Ну, в среднем, да, это таких кейсов. Ну, лучший кейс, наверное, на полгода. То есть я трачу время на это, а потом я прихожу, мне могут отказать. Да, и, соответственно, зачем мне эта лицензия? Потому что вот это первое. Второе, я говорю, willingness, то есть регулятор должен быть готовым принимать риски. То есть, когда приходят заявки и поступает компания в песочницу, да, это получается как любой стартап, он может, мы же говорим про Кремниевую долину, да, что там, почему она успешна, потому что все допускают, что из 10 компаний одна будет единорогом, да? Наверное, 2-3 компании, они выйдут в плюс, маржинальность, я не знаю, 20-30%, остальные все закроются, да, в favor называется. И, к сожалению, в постсоветском пространстве у нас госорганы этот favor не любят. Они должны, то есть они нацелены на то, что все компании, которые они принимают, должны быть условно как минимум успешными или единорогом. Да? То есть они ожидают от этих компаний Каспи, да? Но никак не валютный банк, да? Или не другие банки, которые банкротятся, да? Или закрываются. Потому что они думают, что тем самым, если компания неуспешная, в итоге по результатам песочницы, то это бьет по репутации регулятора. Значит, он что-то проглядел, еще что-то. Хотя в инновациях, скажем, все знаете, что ключевой момент это, что она непредсказуема. Да, почему? Потому что регулятор не понимает, как с ней работать и как ее регулировать. В этом-то для этого как раз и создается этот режим песочницы. И здесь еще раз. Это для меня вторая сессия в рамках ООН, когда мы обсуждаем по запуску продуктов не в финансовой сфере, в сфере энергетики, другие темы были, беспилотники были, потом, да, песочница будет создаваться еще раз, будут туда приниматься заявки, соответственно, ключевым ведущим государственным органом по тем заявкам будет определяться зависимость от отрасли, то есть если это энергетика, это Министерство энергетики, совместно с КОРЭМ, с КИГОК и так далее. Если это транспорт, то это МВД, совместно с Минюстом и так далее. Да?
Вот. И здесь всегда нужно понять, что как бы, песочница, во-первых, государственный орган, когда принимает песочницу, она не финансирует эту деятельность. Единственное, что она предоставляет, это приостановление требований в законах, чтобы эта компания могла запуститься, чтобы законы, которые не поспевают за инновациями, чтобы они не мешали запуску. Да, потому что у нас ключевым барьером всегда является закон. Это вот первое. И второе, что государство не должно иметь цели зарегулировать. Как бы песочница не должна стать инструментом государственного органа, чтобы все зарегулировать. Да? Вот, должен быть баланс, приходит компания, и регулятор должен отталкиваться максимально от изначальной позиции, что я не хочу дорегулировать, можно ли оставить эту деятельность без регуляции. И потом уже должен от этого смотреть, а не с точки зрения, что пришла деятельность, и он не должен ставить задачу, что я хочу зарегулировать эту деятельность, и там, ты участник, помоги, как тебя зарегулировать. Да? Не эта цель у песочницы. Вот, ну, в принципе, вкратце так. На сегодня мы вот работаем на Мальдивах совместно и с Центральным банком, и с правительством по созданию песочницы. Ну, первый этап это по финтех и по цифровой валюте, ну, для них. Я думаю, что в последующем, как у нас опыт будет по другим секторам, наверное, будем консультировать другие страны по другим секторам. Спасибо. Огромное спасибо, Асылбек, за очень интересную презентацию. Надеюсь, вам тоже понравилось. Я понимаю, что это конец дня, почти все мы на исходе нашей энергии. И, к сожалению, после ланча у нас не было кофе. Я могу пообещать, что оно вверху ожидает нас. И хотела просто спросить, есть ли какие-то вопросы Асылбеку? Вот. Добрый вечер, спасибо за хорошую презентацию. Сахибов Алмаз, Алокарем. Вопрос такой, вот в регуляторной песочнице были ли инициативы со стороны ассоциаций, вот соответствующих по предложению, значит, под регуляторики, и вообще правильно ли, если вот в такой песочнице также активно принимают работу ассоциации, как представители объединенных бизнес-компаний и так далее? Спасибо. Так, по ассоциациям скажу так. Их вовлеченность в основном, да, была на этапе разработки политики или, еще раз повторюсь, когда участник участвует в процессе тестирования и на выходе, когда регулятор государственного органа принимает решение о внесении изменений, соответственно, проект этих поправок опубликовывается и принимает участие представители ассоциаций, да, различных из этой сферы, где они дают свои комментарии и участвуют в обсуждении этих поправок, участвуют в судьбе дальнейшего регулирования деятельности. Но как заявители они не подают, они не участвуют, потому что у них нет продуктов, да, для участия в песочнице. Можно вопрос? Вот, Асылбек, вы вот человек местный, как говорится, ориентируйтесь в нюансах казахстанского законодательства, как оно устроено и как оно действует. Да? Вот по вашему мнению, возможно ли вообще внедрение вот этого принципа песочницы вот в Казахстане? И если возможно, то в каких отраслях есть такие перспективы, наилучшие перспективы для внедрения? Ну да, в целом есть такая возможность, поэтому эту инициативу мы начали двигать с 2019 или 2020 года. Да, наконец-то добились. Как я сказал, в Мажилисе уже находится законопроект с нормами по песочнице в различных секторах. Да. Уже эти нормы согласованы с правительством, с администрацией президента. Я думаю, что до конца года они выйдут. И в следующем году, может, в середине, я думаю, что запустится. По перспективам, это в первую очередь те виды деятельности, которые лицензируются. Да, и я бы не отталкивался от того, что
что в одной, скажем, индустрии больше или в другой там, меньше. Да, потому что бывает так, что из того сектора, который не ожидается, там бывает поступает очень много предложений. Поэтому здесь это для чего он открывается? Инициатива всегда идет со стороны рынка. Хотя мы создаем песочницу, это было пожелание государственных органов, чтобы сами государственные органы могли инициировать песочницу как налоговый орган наш, да, когда они принимают некоторые там меры по налогам, то они сами запускают и распространяют эти требования на там, участников рынка. То в данном случае мы говорим, да, есть такая возможность права у государственного органа запускать, и с другой стороны у частного сектора есть возможность инициировать проекты. Вот так. Так, есть какие-то другие вопросы? Ну, мне кажется, тогда, если нет, то я понимаю, что это конец дня и довольно сложно оставаться в тонусе, в энергии и все такое. Я хотела бы попросить вот что, пока я скажу заключительные ремарки. Вы видите, тут у вас есть QR-код с опросником по оценке этого воркшопа. Мы бы очень оценили вашу точку зрения, и если бы вы смогли его оценить, существует также и бумажная версия, если вам по какой-то причине легче бумажной. У Сайрана вот внизу есть эти бумажные версии, мы их раздадим. Я еще попрошу Сайрана в дальнейшем, может быть, этот QR-код отправить также всем остальным участникам, которые сейчас не существуют. Может быть, они смогут это онлайн заполнить, да? Спасибо. Это о технических моментах. И прежде чем перейти к заключительной части, я еще раз хочу объявить, что наверху вас ожидает кофе-брейк. После закрытия воркшопа поднимитесь, пожалуйста, немножко освежитесь перед вечером дома. Я хотела бы, поскольку многие участники уже ушли, давайте сделаем это коротко. В первую очередь я хочу очень поблагодарить и Министерство энергетики, и в особенности ГОРЕМ, и состав ГОРЕМ, господин Доронин, и вас под вашим четким руководством. И вот Сайран и его команда, они там стоят, они денно-ночно работали над тем, чтобы сделать этот воркшоп возможностью. И я понимаю, что это очень часто конкурировало с задачей завершить прототип самой платформы, чтобы это представить. Так что я очень хочу поблагодарить вас всех за это. Я хочу поблагодарить также Министерство цифровых технологий и инноваций, ЦРИАП, потому что они тоже вместе с Сайраном и со мной за каждым шагом следили и помогли организовать свое место, и логистикой, и пригласительными письмами, и всем остальным. Так что, хотя я неофициально только отчасти помогали воркшопу в субстантивной части, они были за организационными вопросами тоже. Я хочу поблагодарить Министерство за это тоже. Обязательно хочу поблагодарить всех вас, участников, за то, что вы пришли, помогли с вопросами, за ваше присутствие, энергию, за активность, интерес. Без вас все это было бы невозможно, и тем более, что это все делается для вас и для продвижения целей, поставленных перед задачей. Хочу еще выделить наших международных экспертов. Экспертов Ричард, к сожалению, уже не с нами онлайн, но зато в зале сидит класс Холмс. Он тоже подключился на достаточно коротком сроке, смог организовать свой график так, чтобы быть здесь. И, надеюсь, я озвучиваю мнение всех остальных, что его экспертиза очень помогла в обсуждениях, ясность презентации, а также разнообразность опыта, который он нам представил, наверняка помогут всем нам в дальнейшем.
Не могу не поблагодарить также всех казахских спикеров и экспертов. Опять-таки подчеркну, что не будучи специалистом в области энергетики, далеко не так, мне было самой очень интересно, познавательно, полезно и даже понятно, могу сказать. Не все, но очень многое было понятно. А это для меня всегда показатель высококвалифицированности передачи и презентации материала. Потому что когда люди все это знают, они умеют очень хорошо объяснять. Каждый из спикеров, каждый из выступающих за эти 2 дня смог добавить знания в аудиторию и смог поделиться опытом и направить правильные вопросы друг другу на обсуждение и также поделиться своим временем. Это одно из самых ценных вещей сейчас. Хочу также выделить наших переводчиков, без которых было бы невозможно. Очень много общения. Большое вам спасибо. У вас одна из самых тяжелых и важных профессий. Тех людей, которые для нас организовывали кофе-брейки, и ланчи, и как бы позволяли нам функционировать на человеческом уровне. И очень хочу также поблагодарить весь состав Астаны Хаб, который сделал возможным и этот воркшоп на их пространстве, и помогал нам с организацией многих вопросов, с подачей даже микрофонов, с чуткостью и вниманием к участникам. Большое-большое вам спасибо. Если я кого-нибудь ненароком не упомянула, не обессудьте, мы очень благодарны. И большое-большое вам спасибо. Сайран вон там стоит, он один из основных фокальных людей, контактных людей в стране, с которыми вы можете продолжать дальше общение. У него будут презентации, фотографии, я уверена, что он с вами поделится, так же, как и с нами. И в заключение я еще хотела сказать, мы уже много разговаривали о том, зачем мы все это делали, как ООН вместе с правительством Казахстана. Это имеет целью продвижение адаптации цифровых технологий не только в госсекторе, но и для продвижения целей устойчивого развития. И 2 национальных воркшопа, которые мы сделали здесь, в Казахстане, на эту тематику, они как бы завершат шаги, которые мы делаем на национальном уровне и в рамках данного проекта. Это не означает, что других проектов не будет, это в обсуждении. Но я хочу еще также сказать, что в феврале будет еще одна встреча, уже глобальная, когда Казахстан, Малдивы и Бангладеш, где выполнялся этот проект, они вместе соберутся и будут обмениваться своим опытом и также покажут свои достижения на этом пути. Мы очень надеемся, что вы будете представлены и покажете также вашу платформу. И мы очень надеемся, что платформа сама войдет в обиход, будет вам нужна, полезна. Может быть, станет первым шагом к многим другим инновациям в вашем секторе. И мы будем с вами общаться. Как Ричард представил этот toolkit, он также сказал, что мы сейчас в процессе работы дизайна над этим тулкитом. И если через Айрана мы вам пошлем по имейлу линк к этому документу. Если у вас есть какие-то комментарии, если вам что-то непонятно, пожалуйста, поделитесь. Это станет доступным для всех материалом. Надеемся, поможет, во-первых, и вам самим, и всем остальным, кто в области энергетики хотят применить метод песочниц для опробирования технологий. Это тоже будет сделано. Ну и, в общем-то, я думаю, что надо мне завершать разговаривать на этом и поблагодарить вас всех за терпение, за внимание, за активность и выразить надежду, что встретимся снова. Спасибо. Мы, как КРМ, все-таки должны поблагодарить Арпине с программой вот этой вот. Потому что, собственно говоря, благодаря тому, что мы встретились здесь, наверное, где-то 1.5 года назад, и когда вы выбирали наши проекты, вот прямо в этом же зале все это происходило, и
Я рассказывал только лишь про видение, наверное, какие-то идеи, которые, наверное, еще найдут свою реализацию тогда дальше. Поэтому благодарим Арпине, что она предоставила нам площадку, позволила вот познакомиться в том числе и с господином Холмсом. Спасибо, что вы смогли прийти к нам. Спасибо, что вы вот наконец-то дождались здесь до самого последнего, да, момента все-таки. И спасибо вам за то, что вы задавали вопросы. В общем, спасибо всем. Вот, ну, Сайран у нас большой молодец. Девчонки у нас тоже прекрасные. Спасибо им тоже. До встречи, да. Ну. Спасибо большое, до свидания всем. Прежде всего вы уйдете, специальная просьба от переводчиков. Будьте добры, верните ваши аппараты, потому что вроде как